Now, leader of opposition in the parliament, Rahul Gandhi, is now campaigning for his sister Priyanka Gandhi Vadra in the Wayanad Bypoll election, where Priyanka Gandhi is addressing the public in Wayanad for the second phase of campaign of the upcoming assembly polls. Let's now cut across to see that visual. Hard for the medical college, and he also achieved some success. But the facilities that have to be provided there still need to be strengthened and still need to be provided. It is sad that after all the efforts the state government has put a board there saying medical college, but still not started the activities that they should be starting for it to be a fully functional facility. എന്റെ സഹോദരൻ നിങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യകാര്യമായ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വേണ്ടി വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു എങ്കിലും കഷ്ടമാണ് അത്രയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടും ഇന്ന് അവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നൊരു ബോർഡ് അല്ലാതെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് ആവശ്യമായ ഒരു സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. I know how deeply you feel for this issue. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആഴത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് വേണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ആഴത്തിലുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. I worked for many years in a home of Mother Teresa's sisters, and one of my closest friends there is a sister called Sister Rosebell, who is from Mananthavadi. Yeah, she is from Mananthavadi. ഞാൻ മദർ തെരേസയുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ചാരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരുപാട് നാളുകൾ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റർ റോസ്ബെൽ മാനന്തവാടിയിൽ നിന്നുള്ള സിസ്റ്ററാണ്. And when she heard that I was standing from Wayanad, she called me to the home. I went to see her, and she told me, "You promised me one thing, Priyanka." So I said, "Yes, sister." She said, "You promised me that you will fight for that medical college, and however hard it is, you will not stop voicing our demand for it." And she told me that her mother was 29 years old when she passed away in the hospital here because the medical facilities were not available. നിങ്ങൾക്കറിയാവോ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റർ റോസ്ബെൽറ്റ് ഞാൻ വയനാട്ടിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ സിസ്റ്റർ എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു. ഞാൻ സിസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടിൽ കാണാൻ പോയപ്പോൾ സിസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, "പ്രിയങ്ക, നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകണം. വയനാട്ടിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്രമാത്രം കഠിനമായി അധ്വാനിക്കാമോ പരിശ്രമിക്കാമോ ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വാക്ക് തരണം. കാരണം എന്റെ അമ്മ 29 വർഷം മുമ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചു പോയതാണ്" എന്ന് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. So I promised her, and I'm promising you, that the fight Rahul ji started to establish the medical college and its full facilities in Wayanad here in Mananthavadi will be carried on by me. ഞാൻ ആ സിസ്റ്ററിന് വാഗ്ദാനം നൽകിയതുപോലെ, ആ സിസ്റ്ററിന് വാക്ക് കൊടുത്തതുപോലെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് നൽകുകയാണ്. ഇവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്റെ സഹോദരൻ തുടങ്ങിയ പരിശ്രമം അതിന്റെ പൂർത്തിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ പരിശ്രമിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് നൽകുകയാണ്. My tribal brothers and sisters, you face so many difficulties too. There's a lack of basic facilities, drinking water facilities, and Rahul ji did so much to provide housing and to help you to overcome these difficulties. എന്റെ ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, മറ്റനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. രാഹുൽ ജി നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിനാവുന്ന വിധം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. But more funding is needed for your housing. More job opportunities are needed. നിങ്ങൾക്ക് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. Lack of access to medical facilities is such a big issue, to health facilities, education. Rahul ji started the medical vans. I will continue that, but I will also come to you and understand how we can fight so that your problems can be alleviated and you can have a better future. ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ സംവിധാനങ്ങളുടെ അഭാവമുണ്ട്, അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ അഭാവമുണ്ട്. രാഹുൽ ജി മെഡിക്കൽ വാൻ ആരംഭിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരംഭിക്കാം എന്ന കാര്യത്തിൽ, എന്തൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് കണ്ട് സംസാരിക്കുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. When there are emergencies, your relatives fall sick, there is a problem, you are not able to travel because of the night road ban. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അടിയന്തര ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ രാത്രി യാത്രാ നിരോധനം കാരണം Priyanka ji,
Priyanka ji, K.C. Venugopal ji, Abdul Samad Samadana ji, T. Siddiq ji, I.C. Balakrishnan ji, N.D. Appajan ji, Sunny Joseph ji, A.K.M. Ashraf ji, C. Mammootty ji, Ahmad Hadi ji, Abdul Rahman Kalyani ji, P.K. Jayalakshmi ji, and our PCC President Sudhakaran ji. I'd like to welcome all of you here today. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാക്കളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. So this is the first time that I have come to a meeting to campaign for my sister. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു യോഗത്തിൽ വന്ന് എന്റെ അനുജത്തിക്ക് വേണ്ടി സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി പ്രചരണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി Now, normally my first election campaign, my sister campaigned for me. Second one, she campaigned for me. Third one, she campaigned for me. Fourth one, she campaigned for me. Mother's campaign, father's campaign. My sister has always been the campaigner. She has never stood for election. നിങ്ങൾക്കറിയാം സാധാരണ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്റെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ എന്റെ സഹോദരി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രചരണം നടത്തി. രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ഷൻ, മൂന്നാമത്തെ ഇലക്ഷൻ, നാലാമത്തെ ഇലക്ഷൻ, അതിലെല്ലാം എന്റെ സഹോദരി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രചരണം നടത്തി. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രചരണം നടത്തി. എന്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രചരണം നടത്തി. സാധാരണ എന്റെ സഹോദരി എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പ്രചാരകയായിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. That should tell you something about her character. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്? എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒരു പ്രചാരകയായിട്ടാണ് എന്റെ സഹോദരി പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നത് എന്റെ സഹോദരിയുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും. Now, in this meeting, I have a choice in front of me. I can either give a political speech or I can give a speech I would give to my family members. ഇന്ന് ഈ യോഗത്തിൽ എന്റെ മുൻപിൽ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുണ്ട്. ഒരർത്ഥത്തിൽ എനിക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം നടത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗവും എനിക്ക് ഇവിടെ നടത്താം. I would rather speak to you the same way I would speak to my mother or my father or my sister. So I would rather give you a speech which will tell you a little bit about the candidate herself. പക്ഷേ വയനാട്ടിലെ മാനന്തവാടിലെ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മയോട്, എന്റെ സഹോദരിയോട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛനോട്, എന്റെ വീട്ടിലെ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗത്തിലുപരി എന്റെ സഹോദരിയായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And anyway, she has already mentioned Mr. Modi, and we are all bored of him, so why mention him twice? എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്റെ സഹോദരി. All right, viewers. Now, as we can see, Rahul Gandhi in fact addressed the people of the Wayanad, also advocating for his sister, now who's contesting the polls in Wayanad. The polls are going to be held on November 13th. To share more details, in fact, my colleague Anand Singh is joining me live on the broadcast. Anand, at this point, in fact, in Wayanad, what exactly is the major contest over? Now, Rahul Gandhi is seen addressing and campaigning for his sister Priyanka Gandhi Vadra after vacating the Wayanad seat. How high are the stakes at this point of time? Yeah, look, Simran, this is for the first time that Rahul Gandhi is campaigning for his sister. As he mentioned in his public address, that how she was the campaigner in the family and she had campaigned earlier for her father and her mother, Sonia Gandhi, and then also for him in past 4 Lok Sabha elections. So he said that this is the first time that he is going to contest and make a political debut. So he is campaigning for her for the first time. And if we talk about the stakes for the Congress in Wayanad, the stakes are really high, and it was the reason why the Congress has thrown its entire firepower in Wayanad, where it didn't want to lose any ground that Rahul Gandhi had gained from Wayanad Assembly, Wayanad Lok Sabha seat in 2019.
and then he was elected once again in 2024. And both the brother and sister, they have been visiting Wayanad quite frequently, even after 2019. And when we have seen that Rahul Gandhi was disqualified from the Lok Sabha and in Parliament in last year. So then also both the brother and sister had gone there after the Supreme Court gave them a chance to once again be reinstated as the MP from Wayanad. So they had gone there to thank the people of Wayanad. And similarly, even during the Wayanad landslide, after Rahul Gandhi had announced that he will be not retaining the seat of Wayanad and the seat will be going to Priyanka Gandhi Vadra. So he, along with Priyanka Gandhi Vadra, had visited the landslide victims over there on August 1st and August 2nd. And then they had met several of the survivors and even the small children who had lost their family members. So clearly, the Congress doesn't want to leave any ground over there in Wayanad, and the way in which the CPI and the BJP is also contesting the bypolls over there in Wayanad. So looking at the challenge being posed by the BJP and the CPI, the Congress leader doesn't want to leave any ground for them, so that a massive victory is ensured for Priyanka Gandhi Vadra, who is going to make her political debut from the Wayanad Lok Sabha seat, as the polling is scheduled on November 13th. And we would like to also tell our viewers that Priyanka Gandhi Vadra will be staying in Wayanad till November 7th, and every day she will be addressing around 4 to 5 the corner meetings in the Wayanad Lok Sabha seats. They will be visiting several of the areas over there. As today, this is the first joint rally by Rahul Gandhi for Priyanka Gandhi Vadra, and then Rahul Gandhi will be also addressing a public meeting all alone in Wayanad only, and that will be in Arikode area. Whereas Priyanka Gandhi Vadra will move on and she will go to even Kalpecha area of the Wayanad, which is the assembly seat over there, and then on November 4th, that is tomorrow, she will be addressing 4 to 5 public meetings, especially in Sultan Bakery Assembly constituency, and then again in Kalpeta. So the Congress leaders are not leaving any stone unturned to ensure a massive victory for Priyanka Gandhi Vadra in this bypolls for the Wayanad Lok Sabha seat. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.